I was in one country Я був в одній країні, and asked to come on a television program і мене запросили на одне телевізійну програму, because a politician had made an incredible statement. тому що політики сказали таку неймовірну фразу. A woman had been raped brutally that week. Одну жінку зґвалтували дуже жорстоко. And here's what the politician said. І ось що сказав один політик. It all has to do with the way she dresses. Він каже, це все вина в тому, як вона одягалася. And the women in the country were outraged. І жінки в цій країні просто були в шоці. They say, so you're now blaming the victim Вони сказали, тобто ви звинувачуєте жертву for what this man did? за те, що зробив цей чоловік? This is where ethics is moving. Куди рухається етика наша? You're starting to blame the victim Тепер rather ми than the perpetrator починаємо of the crime. звинувачувати жертву, а не того, хто вчинив злочин. This happens in war. Це стається в війнах, This happens in communities. це стається в общинах, And this happens all the time. і це стається навколо нас. Violence Насильство, Injustice. несправедливість and evil. і зло. Here is the question. І ось запитання. What is evil? Що є зло? How do we define evil? Яке визначення ми можемо дати злу? Some leaders will call other nations evil. Деякі лідери називають іншу країну злом. And they return the same word and talk about this nation as evil. А ті у відповідь називають ту країну злом. How do we define evil? Яке визначення зла ми можемо And дати? here's my suggestion to you. І ось моя пропозиція для вас. You can never define evil until you first define purpose. Ви ніколи не зможете дати визначення зла, поки ви не дасте визначення цілі. See, if I take a car Якщо взяти машину, and run over somebody, якщо я на цій машині переїду когось, can I blame the automobile manufacturer? чи можу я звинувачувати виробника автомобілів? Can I say if he didn't make the car, I would not kill? Чи можу я сказати, якщо б він не створив цієї машини, я би не вбив нікого? That's not what the car is made for. Машини не для цього створювались. You have to first identify purpose. Вам потрібно спочатку визначити ціль. So that has to come within. І це щось всередині. God gives Habakkuk 3 answers. І Бог дає Авакуму 3 відповіді на його запитання. Here's the first one. І ось перша відповідь. That God actually exists. Перше, Бог існує. He said, the Lord is in his holy temple. І він розповідає про те, як Бог в своєму святому Let храмі, all the earth be silent before і him. нехай вся земля перебуває в мовчанні перед ним. We have to make this decision Ми повинні зробити це рішення, based on reason основане на логіці, and connecting it to the heart. і пов'язати його з нашим серцем. Does God exist? Чи справді існує Бог? What arguments are there for his existence? Які аргументи на користь його існування? What evidence is there for Jesus Christ and his divinity? Які аргументи є на користь Христа і його божественності? Now, I want you to listen to me very Я carefully. хочу, щоб ви послухали уважно. Many years ago, I was speaking at the University of Nottingham in England, Багато років тому назад я мав промову в університеті Ноттінгему в Англії, and a man stood up і один чоловік піднявся, and he spoke out aloud. і він вголос сказав. He said, there cannot be a God Він сказав, не може бути Бога, because there's too much evil in this тому world. що в світі надто багато зла. So I said, why don't you remain standing? І я сказав, давайте ви продовжуйте стояти, I'd like to interact with you. я хотів би трішки з вами Here's поспілкуватися. what I said. І ось що я сказав йому. When you are saying there is evil, Коли ви кажете, що є зло, aren't you assuming there is good? хіба ви тим самим не припускаєте, що є добро? He said, yes. Він каже, так. I said, when you assume there is good, Я кажу, якщо ви припускаєте, що є добро, aren't you assuming there is a moral law by which to differentiate between good and evil? хіба тим самим ви не припускаєте, що існує певний моральний закон, за допомогою якого ми розрізняємо добро і зло? He struggled with this for a moment. Йому трішки було важко відповісти And I відразу. told him what Bertrand Russell said, the philosopher. І я йому сказав то, що сказав колись Бертран Рассел. When Bertrand Russell was debating a theistic philosopher, Коли Бертран Рассел мав діалог з теїстичними філософами, Russell was an atheist, Рассел був атеїстом, and he's debating the theist. і він мав діалог з теїстами. And the theist says to him, І теїст сказав йому, Mr. Russell, містер Рассел, how do you differentiate between good
and bad? Як ви розрізняєте між добром і злом? Russell said, the same way I differentiate between blue and green. І Рассел каже, точно так само, як я розрізняю між зеленим і синім. The other philosopher said, wait a minute. Інший філософ сказав, зачекайте. You differentiate between blue and green by seeing, don't you? Ви розрізняєте синє і зелене, дивлячись на нього, правда? Russell said, yes. Він каже, так. He said, how do you differentiate between good and bad? Він каже, але як ви розрізняєте добро і зло? Do you know what Bertrand Russell said? І знаєте, що Рассел сказав? He said, on the basis of my feelings, Він what каже, else? на основі своїх відчуттів. А що ще інше? Fascinating answer. Дуже дивна відповідь. If I were talking to Bertrand Russell, I would have to ask him this question. Якщо би я розмовляв з Расселом, я би задав йому наступне запитання. In some cultures, they love their neighbors. В деяких країнах люблять свого ближнього, In other cultures, they eat their в neighbors. інших країнах їдять свого ближнього. Do you have any personal preference? Ви віддаєте перевагу якій стороні? I remember doing a lectureship at Oxford some years ago. Я пам'ятаю, мав одну лекцію в Оксфорді декілька And років a тому young man назад. walked forward, І один молодий чоловік вийшов and наперед. others were following him За ним були інші люди. because he was their bulldog. Він був їхнім лідером, таким бульдогом. And he looked at me. І він подивився на мене. He said, I disagree with you. There are no І absolutes. він каже, я з вами не згоден, абсолютів не існує. Everything is relative. Все є відносне. Now just think of that statement. І подумайте про цю фразу. If I say to you, all truth is relative, Якщо я вам кажу, що всяка істина є відносна, it either includes that statement or excludes that то statement. це має включати цю фразу або виключати її. If it includes that statement, that means that statement is also relative. It's not an absolute. Якщо це включає цю фразу, то значить і сама фраза вона є відносна, вона не є абсолютна. If it excludes that statement, Але якщо вона не включається в це твердження, then it is giving you an absolute while telling you there's no such thing as тоді людина absolutes. говорить вам про певний абсолют і стверджує, що абсолютів не існує. So relativism is І self-destructive. тому релятивізм сам себе руйнує. What do I mean by an absolute? Що я маю на увазі під абсолютом? If you're driving on your car Якщо ви їдете в машині and you come to a red light, і ви зупиняєтесь на червоному so світлі, you decide to stop. ви вирішили зупинитись, At least in Romania, I think you stop at a red light. принаймні, I'm sorry, not Romania, here in Ukraine. принаймні в Україні зупиняється на червоне світло люди. Because I was going to say something else. Я мало не сказав Румунія. In India, В Індії, when we look at a red light, коли люди дивляться на червоне світло, we think it's Christmas time. вони вважають, що це Різдво. We don't stop at a red Там ніхто light. не зупиняється на червоне світло. But here in the Ukraine, you stop at a Але red light. принаймні в Україні люди зупиняються на червоне In світло. America, they stop at a red light. Так само в Америці. Because in some countries, they drive on the right. В деяких країнах їздять з правої сторони, In other countries, they drive on the left. в інших з лівої сторони. In India, we drive in the shade. А в Індії їздять в тіні. Wherever we are happy, we drive. Де хочуть, там їздять. So you come to a red light Тому ви під'їжджаєте до червоного and you світла, stop. ви зупиняєтесь And then you're singing a song. і співаєте якусь пісню And собі. you look at the car next to you. І ви дивитеся на машину поруч з вами, And you see that car moving. і ви бачите, машина починає And you рухатися. look at the light. Ви дивитеся на The світло, light is red. а світло червоне. And then all of a sudden, you're wondering, І раптом перед вами вибір. is that car moving or am I moving? Це машина поруч рухається, чи я рухаюсь? What is your first reaction? Яка ваша перша реакція? Go for the brake. Ви відразу хочете нажати на гальмо. You press it harder. Ви тримаєте гальмо And you look out. і дивитеся далі, And something is still moving. і щось далі рухається. What do? Що ви тоді робите? You look for a tree Ви дивитеся на дерево or a building. чи будівлю, Something that is not supposed to move. на щось нерухоме. And you measure yourself by that. І ви вже оцінюєте себе згідно цього нерухомого What об'єкту. would happen if the tree and the building started moving А що also? би сталося, якщо будівлі і дерева також рухалися? It's like the man in Leicestershire, England, Це як людина в Англії, who used to work at a factory. яка працювала на And заводі, he stopped outside a clockmaker's store. і вона прийшла до майстерні, де ремонтували годинники. Every morning. Кожного ранку. And he was adjust his watch with the clock on the outside. Він підходив туди і настроював свій годинник згідно годинника, який там був. One day the clockmaker stopped him.
І одного разу цей майстер зупинив його He said, I have a question. і каже, у мене запитання. I see you every day. Я бачу, що кожен день You adjust your watch with my clock. ви підходите і звіряєте свій годинник з моїм годинником. Why do you do that? Чому ви це робите? He said, I'm embarrassed to tell you Він this. каже, ви знаєте, мені соромно признатись. He said, I'm the timekeeper at the factory next door. Він каже, я слідкую за часом на заводі, який поруч I тут. have to ring the bell at 4 o'clock every Мені afternoon. треба кожного дня в 4-й годині дзвонити в дзвінок. But my watch doesn't work very well. Але мій годинник не дуже добре працює. So I adjust it with your clock every Тому morning. кожного ранку я настрою згідно вашого годинника. The clockmaker started laughing. І майстер почав сміятися. He said, you're not going to believe this. Він каже, ви знаєте, ви не повірите. My clock doesn't work very well either. Мій годинник також добре не працює. I adjusted with the bell from the factory. Тому I що hear я at 4 завжди o'clock every звіряю afternoon. його з дзвінком, який звучить кожен день в 4-й годині на заводі. That's what relativism does. Оце те, що робить релятивізм. Two wrong clocks. Два неправильні годинники, Getting wronger and wronger and wronger all the які все time. більше і більше стають неправильними. So this guy comes up in Oxford. І ось цей чоловік підійшов там в He said, I Оксфорді. don't agree with your absolutes. І він каже, я не згоден з вашими абсолютами. I said, I have a question for you. Я кажу, гаразд, в мене є запитання до вас. If I took a 1-year-old child Якщо я візьму однорічну дитину, and put the child on this platform, поставлю її тут на сцені, and I took a butcher knife, і я візьму ножа, and I cut the baby up і я поріжу її for my pleasure, заради свого задоволення, do you think I would have done something wrong? ви будете вважати, що я вчинив зло? He stopped, Він зупинився, sort of with his toe on the carpet, started to do так some дивився design. вниз, думав, розглядав, напевно, узор на Here's what коврі, he said to me. і потім каже, I would not like what you did, мені, звичайно, не сподобалось би те, що ви but I зробили, cannot honestly say to you, you would have done something wrong. але, якщо чесно, я не можу сказати, що це зло. Передача, которую вы сейчас смотрите, создана Ассоциацией Emmanuil. Для вас круглосуточно работает бесплатная линия доверия. Чтобы узнать больше о теме телепередачи, свяжитесь с нами по контактам, которые вы видите на экране. Вы получите бесплатную консультацию, духовную поддержку, помощь в кризисных ситуациях. Также вы бесплатно получите брошюру, если свяжетесь с нами любым удобным для вас способом. Больше информации о телепередаче вы найдете на сайте emmanuil.tv.